Welcome to Vidhai Talks, yet another session of CBSE Class 10 Mathematics live stream. Every Saturday 7:15 நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். And stay assured children, confident இருங்க. Parents, teachers எல்லாருக்குமே தான் டெஃபினட்டா இந்த போர்ஷன்ஸை கான்செப்ட் வைஸ் நம்ம கம்ப்ளீட் இயர் வரைக்கும் இதை முடிச்சு கொடுப்போம். அண்ட் சிபிஎஸ்சியில் ரெகுலராக பார்க்குற சில்ட்ரன் மெயில் அனுப்புகிறவங்க இருக்காங்க. vidhaitalks@gmail.com மெயில் அனுப்புங்க. 50 of you will have one-to-one session, Zoom session, free session, previous year's question papers and important questions எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். And myself, Surya Shekhar, farmer, பல ஸ்கூல்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன். I am an educationist. With this introduction, I'll just continue with our today's topic. என்னன்னா, நம்ம போன கிளாஸ்ல குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸை பற்றி பார்த்தோம். அதில் பர்டிகுலராக நமக்கு வந்து ஒரு கிளிப் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. நம்ம வந்து பார்த்ததுலேயே ஒரு கிளிப் வந்து வாஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் அஸ். என்னன்னா, அந்த இந்த கிளிப் தான் நம்ம பார்த்தோம். இட் வாஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் அஸ். இந்த வி ஸ்கொயர் டிகிரி 2 அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷனுடைய முக்கியமான விஷயமா பார்த்தோம். பவர் 2 இருந்ததுன்னா அது குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் டிகிரி 2 அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். தட்ஸ் வாட் வி சா. இதோட ஜெனரல் ஃபார்மேட் என்ன, அதனுடைய ரூட்ஸ் என்ன, ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட்ல குவிக்கா எப்படி சால்வ் பண்ணலாம், அதோட ப்ரோ டிப்பு, அதுக்கப்புறம் ரூட்ஸ்னா சொல்யூஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம். இப்போ ஃப்ரேமிங் ஈக்குவேஷன்ஸ் வேர்ட் ப்ராப்ளத்தில் முக்கியமான குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷனும் சரி, லீனியர் ஈக்குவேஷன். ஆல்ரெடி வி ஹவ் மேட் அ லீனியர் ஈக்குவேஷன் வேர்ட் ப்ராப்ளம் பேட்டர்ன், வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு போட்டிருக்கோம். அதே மாதிரி இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா, குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸுடைய வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது. ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பரில் டஃப்னு மற்றவங்க நினைக்கக்கூடிய சில கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. அதை எடுத்து வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அண்ட் எண்ட் ஆஃப் த செஷனில் அதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். டிஸ்கிரிமினண்ட்டை பற்றியும் பார்க்க போகிறோம், அதாவது நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸை பற்றியும் பார்க்க போகிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் த ஜென்ரல் திங் தட் வி ஆர் கோயிங் டு லுக் இன் டு டுடே செஷன். அண்ட் வித்வுட் எனி ஃபர்தர் டிலே வி வில் கெட் பேக் டு அவர் டெக்ஸ்ட் புக் குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ். குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன்றது டிகிரி 2 இருக்கக்கூடிய எல்லா ஈக்குவேஷனுமே குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் எக்ஸ். அதில் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பர் இருக்கு இல்லையா, கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் should never become 0. அது ஜீரோவாகவே இருக்கவே கூடாது. அது மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கணும், இல்லைன்னா அது லீனியராக மாறிடும் இல்லையா. ஸோ தட் we need to keep in your mind. And we have also seen some introduction, historical things we saw in our previous videos. I'm not taking time here. Standard form of a quadratic equation is of the form ax squared plus bx plus c. இதில் போன கிளிப்லேருந்து நம்ம எடுத்த ஒரு கண்டென்ட்ல ஐ வாண்டட் டு டேக் யூ டு திஸ் ஜோன் குவிக்லி. என்னடா இங்கே வந்து ஆடியோ இல்லைன்னு நினைக்காதீங்க, அது என்னோட கோல் கிடையாது. எனக்கு என்னென்னா இந்த போர்ஷன் தான் எனக்கு உங்கள்கிட்ட நான் எடுத்துகிட்டு வந்து காமிக்கணும்னு நான் அபிப்பிராயப்படுறேன். ஹியர் எக்ஸாக்ட்லி ஐ வில் பிளேஸ், ஐ வில் ஸ்டாப் இட் ஓவர் ஹியர். இந்த வி ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா, இந்த வி ஸ்கொயருக்கான காம்போனன்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா, ஜென்ரலாக ஒரு ரோடுக்குள்ளே வரும்போது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா, இந்த இன்டர்செக்ஷன் பாருங்க, இந்த இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் த ரோடு. இது ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கா இந்த ரோடு, அப்படியே இந்த ரோடுடைய ஜங்ஷனுக்குள்ள வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம வண்டி போய் நிக்கு போகுது பார்த்தீங்களா. ஃபைனலா ரியாக்ஷன் டிஸ்டன்ஸ் சேர்ந்தா d is equal to 2 தான் நமக்கு ரொம்ப இமேஜின் பண்ணிக்கமா போகுது. ஒரு போகுது ரெண்டான டிரைவர் ஸ்டாப்பிங் டிஸ்டன்ஸ் 30லேருந்து 80, அதை தான் வி ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்றோம். அதுதான் அந்த குவாட்ரேட்டிக். இந்த குவாட்ரபிள்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் பாருங்க. குவாட்ரபிள்ஸ்னு 4 காமிச்சிருக்கிறேன். குவாட்ரபிள்ஸ்னா 4 குவாட்ரண்டா பிரிச்சிருக்கேன்ட்டு 2 becomes 4க்கானது. குவாட்ரபிள்ஸ்னா அந்த பவர் 2ஆ மாறிடும் அப்படின்றது தான் அதனுடைய ஆப்ஜெக்டிவ். அண்ட் ஐ வாண்டட் டு டேக் யூ டு திஸ் ரோடு பர்டிகுலரா. இந்த ரோடு தான். இந்த ரோடை நீங்க நல்லா கவர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் see there is a parabola shift in it. ஒரு பேரபோலா தெரியும். ஏரியல் வியூலேருந்து பார்த்தோன்னு சொன்னால், எப்பயுமே ஒரு ஏரியல் வியூலேருந்து பார்த்தோன்னு சொன்னால் ஒரு ரோட்ல இந்த மாதிரி டேர்ன் ஓவர் இருக்கும்போது சான்சஸ் ஆர் வெரி ஹை தட் யூ வுட் ஹவ் சீன் திஸ். ஒரு ஏரியல் வியூவில் பார்த்துருக்கலாம், இல்லை அது லாங் டிஸ்டன்ஸ் வியூவில் கூட சம்டைம்ஸ் பார்த்துக்கலாம். அது பேரபோலிக் பார்த்து எடுக்கணும். அந்த இடங்கள்லாம் தான் ரிஸ்க் அதிகம். ஸோ யூ ஷுட் ஹவ் சீன் அ காஷன் போர்டு.
high speeding to be stopped, don't speed over here, and dangerous bend, hairpin bend, அந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா. hairpin bendனா என்ன, இன்னும் கர்வ் இருக்கும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி இருக்கிற கோஎஃபிஷியன்ட் ரொம்ப ஹையா இருக்குன்னு அர்த்தம். அந்த லோவா இருக்கும்போது அது ஸ்டீப்பா இருக்குதா, எக்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் இருந்தா எப்படி இருக்கும், கான்ஸ்டன்ட் இருந்தா எப்படி இருக்கும், பெண்ட் யூ டைப்பா இருக்குமா என் டைப்பா இருக்குமா, இது எல்லாமே அது ஈச் கோஎஃபிஷியன்ட்ஸோட ஷிஃப்ட்டுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அந்த பர்பஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த ரோடு நான் பின்னாடி இருக்கிற அந்த பாரபோலிக் ரோடு என்னன்றது உங்களுக்கு பர்பஸ்ஃபுல்லாக தெரிஞ்சதுன்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். அண்ட் செவரல் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு. we are going to see AI generated problems also today to keep it interesting. Let us go back to our textbook, Quadratic Equations, standard form, ax squared plus bx plus c. a உடைய வேல்யூ பொறுத்து அதனுடைய தன்மைகள் மாறும் அப்படின்றத சொல்றோம். ஒரு போன கிளாஸ்ல சொன்ன ஒரு ஸ்டிக் மாதிரி வச்சுக்கோங்க, பெண்ட் பண்ணா இன்டர்செக்ஷன் நெகட்டிவ், இது பாசிட்டிவ், அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி இருக்கிற டேர்ம் 0 கிட்ட வர வர இப்படி ஆயிடும், இது அதிகமாக மேல் நோக்கி இப்படி போகும். அது பெண்டினுடைய நேச்சர். அது எந்த அளவு கர்வஷியஸா இருக்குன்றதும் அந்த ஏனுடைய வேல்யூ வச்சு நம்ம டிசைட் பண்ணிட முடியும். And some problems are given here, represented mathematically. John and Jeevanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 each. The product of the marble they now have is 124. Many of the children, many students in my lifetime I have come across, எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்கன்னா கான்செப்ட் தெரியும், ஃபார்முலாவை தெரியும்ன்றத கான்செப்ட் தெரியும் தப்பா புரிஞ்சுக்கிறாங்க. Most students have a misconception. If they know a formula, they think they know the concept. Formula is nowhere connected to concept. Formula is a shortcut of a concept which you have understood. If you have not understood the concept, this formula will never help you. உங்களுக்கு அந்த சூத்திரம் உங்களுக்கு உதவியே பண்ணாது. ஃபார்முலா will never help you, உதவியே செய்யாது. எப்போ நான் கான்செப்டே புரியல உங்களுக்கு. இப்போ கான்செப்ட் புரிஞ்சிச்சு நீங்க நினைக்கிறது ஃபார்முலாவா இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் டிஃபிகல்ட்டா இருக்காது. ஷார்ட்லி ஃப்ரம் நவ் ஹார்ட்லி 5 மினிட்ஸ்க்குள்ள நம்ம என்ன பண்ணிட போறோம்னா அந்த வேர்ட் ப்ராப்ளம்க்கான ஹிண்ட்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணணுன்றத நம்ம சொல்ல போறோம். இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன்னா, how many marbles they had to start with. கொஸ்டின் பாருங்க, போன கிளாஸ்லயும் சொன்னேன். When you read a problem statement, you have two things to note. One, you have a problem with information. Another one, you have a question. You have a question which is asked. And our idea is to answer the question. Our idea is to answer the question. So you start your problem with this word, let the number of. Let. See, the question here is how many marbles they had. Then you say, let the number of marbles they had and சொல்லக்கூடாது. They stands for plural here and the names given are John and Jeevanti. So you say ஜானுக்கு x ன்னு வைங்க, ஜீவந்திக்கு y ன்னு வைங்க. ஜீவந்திக்கு y ன்னு வைங்க. They have 45 marbles in total. So what we can conclude is, you can easily say that x plus y is 45 and then write y is equal to 45 minus x. இப்படி எழுதிட்டீங்கன்னா இந்த y கான கொஸ்டினே வராது உங்களுக்கு. Understandable? Because together they have 45 marbles. Together na மொத்தமாக அவங்கள்ட்ட இருக்கிற marbles. So clue number 1 what I am giving, when you read a problem statement, look at the question which has W, who, when, where, which, why, இதெல்லாம் இருக்கும். H, how, F, find, solve or evaluate, இந்த மாதிரி வரதெல்லாம் questions உடைய நேச்சர்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். Look at the next example here. We would like to find out the number of toys produced. So let the number of toys produced, பாருங்க, let the number of toys produced be x. So the hint I'm giving you, the pro tip I'm giving you is, when you see the question is the answer. The question is the answer. You start like that, then you are likely to solve the problem. It's a general introduction to word framing. More problems we will dive deeper. ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனுடைய பவர் ரேடிக்கல்ஸா இருக்க கூடாது, அப்பதான் அது குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன். அது மாதிரி எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி இருக்கிற கோஎஃபிஷியன்ட் should always be existing. அதை a not equal to 0 அப்படின்னு சொல்றோம், அதையும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும். இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Now let us try to solve this problem. This problem which says the product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. So the question asks this, find the integers. அப்ப நம்ம என்ன எழுதணும்னா,
let the integers be. This is the clue I am giving. Let the integers be. Integers is plural. You cannot have one. Let the integers. Let the first integer. First integer. Roman letter. When you have Roman letter, you must not have ST. Say 1 ST. The first integer be x. And the second integer is y. The product of two consecutive positive integers. Appa y என்றது என்னவா இருக்கும்? Y is x plus 1. Why? Because it is consecutive. Consecutive means அடுத்தடுத்து இருக்கு. Next is the awkward way of saying it in English, but that is how most people say. அடுத்தடுத்து. Next. It's a consecutive way of saying two numbers. So y is equal to x plus 1. Okay. The product of two consecutive integers is, so you can conclude x product. So you will multiply with y, but the value of y is x plus 1 is 306. Now simplifying this will lead you to x square plus x is equal to 306. Bring 306 to the other side, conventional method, minus 306 equals 0. Solve the problem. Very simple. Solving the problem is easy for you, provided I give you the formula and you know the factorization method, whatever it is. But framing the equation is the place where marks will be sucked out of you. CBSE will have tough question paper, then word problems. If you don't know to convert, then you are done. You will be in soup. So keep that in your mindset. Similarly, let us look at one more problem. Rohan's mother is 26-year-old than him. I wish I can resize it so that you can see in a bigger screen. Okay, so this is the question that we are taking it. ஏன்னா மொபைலில் பார்க்கும்போது சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது புக்கு அப்படின்றாங்க. அதனால நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கொஞ்சம் அதை பெருசு பண்ணுறேன் அப்படின்ற, வேற ஒன்றும் கிடையாது. லைவ்ல கரெக்ஷன் பண்ணுறது இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். At the age of 50, to do these things technologically is a challenge. Learning is very, very important at every point of time. Right, coming back, இப்போ என்ன பண்றோம் நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்துக்கான decoding. Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. அப்ப நம்ம क्वेश्चन எப்படி ஆரம்பிக்கணும் பாருங்க. Let Rohan's present age be x years. Please never write let Rohan be x. Let Rohan be x is conceptually wrong. எப்படி ரோஹன் எக்ஸுங்களா? ரோஹன் இஸ் ரோஹன். Rohan's mother is Rohan's mother. You cannot have them as variable. Rohan age அதுதான் x years ன்னு வைக்கணும். x rupees இல்ல. So unit is also playing a role. அப்ப mother's age என்னன்னு பார்க்கணும். Rohan's mom b y ன்னு வைக்கலாம். அல்லது if you are very smart enough, now you know Rohan's mother is 26 years older than him. அப்ப ரோஹனை விட அவங்க அம்மாவுக்கு வயசு என்னவா தான் இருக்கும்? அதிகமாக தான் இருக்கும். அப்ப x ஓட they will have 26 years more. So x plus 26. See the way I decode the problem. So once you decode, you know how to decode the problem. Any problem becomes easy for you to solve. Next, product of their ages in years. The product of their ages in years 3 years from now. அப்ப from now அப்படின்னா இப்பல இருந்து 3 years அப்புறம். From now 3 years அப்புறம். அப்ப after 3 years. After 3 years. Look for the hint. Hence என்ற word வந்தா henceforth னா future னு அர்த்தம். So after 3 years Rohan's age will become x plus 3 and mother's age will become x plus 29. How did I say x plus 29? Because x plus 26 தான் அவங்களுக்கு difference.
3 years அவங்களுக்கும் தாண்டா இவங்களுக்கும் 3 years தாண்டும். So you can know that clearly. So x plus 3 and x plus 29. The product of their ages will be 360. So x plus 3 times x plus 29 is 360. That is a framing of equation. You can solve this to get the answer. The goal is only to give you more problems, statement problems to get equation. எப்பயுமே என்ன பண்ணுங்க, R.D. Sharmaவோ, I'm not endorsing any book for that reason. No, it's not a paid commission that I'm getting from R.D. Sharma. Oswald bookோ, Agarwalோ, இல்ல exam ideaவோ, any book that you get, previous year's question paper compilation, you please ensure these statement problems you convert into equation. Stop. சும்மா ஒரு சம் எடுத்தீங்கன்னா 1000 சம் போட்டு பார்க்க உங்களுக்கு டைம் இல்லை. சிபிஎஸ்சிக்கு நிறைய சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும்னா pull out the question, convert it to statements and then keep it. Formula, if you're thorough, you know to substitute and get. Please conquer on the tables. So mostly I could see children are losing marks only in silly mistakes. Knowledgeable இருக்கிறவங்க, language இருக்கிறவங்க, if you have language skill, understanding the problem is simple, then okay. But if you miss in table, plus minus mistake, division mistake, you are going to lose your mark. And remember, all your 12 years of study, LKG to 10th standard study is going to be wasted in this. So we should ensure that we don't waste time. So this is the idea behind the problem. And the next one is very important type of question. A train travels a distance of 480 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. The goal is to find the speed of the train. Train oda distance covered 480 km, which is not changing. The distance is remaining 480 km at a uniform speed only. If the speed had been 8 km per hour less, then would have taken 3 hours more. So what does it say? It communicates to us one thing. இந்த சம் எப்படி சால்வ் பண்றது? இந்த சம் எப்படி சால்வ் பண்ண போறோம்? ட்ரெயினோட டிஸ்டன்ஸ் மாறவே இல்லை. We should know velocity is equal to distance by time. போன கிளிப்ல பார்த்தோம். அந்த எங்கேயும் எப்போது மூவி பர்பஸ் தெரியும் உங்களுக்கு. அப்போ distance traveled is equal to Vt. This is fixed always. Train travels a distance of 480 km. அது ஃபிக்ஸடா இருக்கு. At a uniform speed. Speed had been 8 km less. எனக்கு ஸ்பீட் தெரியல இல்லையா, நான் என்ன பண்ணிடுறேன், I will assume. That is how this problem is, to find the speed of the train. So let the speed of the train be x kilometer per hour. If the speed is 8 km less, then it would have taken 3 hours more. And now there comes this parameter. Time taken is the crucial thing. அதுதான் இங்க முக்கியம். First ஒரு particular speedல நீங்க போகும்போது உங்களோட time taken எவ்வளவா இருந்திருக்கும்னு பாருங்களேன். Time taken is equal to, I'll write here, time taken is equal to distance by velocity. Distance எவ்வளவு இருக்குன்னு தெரிஞ்சிச்சு, 480 divided by velocity na speed is this. This is your time taken at first level. This is your time taken at the first level. Okay, this is the time taken at first level. Next, என்ன பண்றோம், இந்த time 480 divided by x minus 8 is equal to t2. அது டைம் டேக்கன் 2. ஏன் ஸ்பீடு கம்மி ஆயிடுச்சு, 8 கிலோமீட்டர்ஸ் கம்மி ஆயிடுச்சு, லெஸ்ஸர். நவ் முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வரோம் பாருங்க. 480 by எக்ஸ்னா, ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், 480 சாக்லேட்ஸு யாரோ ஒரு 10 பேருக்கு கொடுக்குறோம். 480 சாக்லேட்ஸை 10 விட கம்மியாக இருக்கிற ஆட்களுக்கு கொடுக்குறோம். லிசன் டு திஸ் கான்செப்ட் விதவுட் டிஸ்ட்ராக்ஷன். கவனிங்க, என்கிட்ட 500 சாக்லேட்ஸ் இருக்கு, 10 பேருக்கு கொடுக்குறேன். என்கிட்ட 500 சாக்லேட்ஸ் இருக்கு, 100 பேருக்கு கொடுக்குறேன். ஸோ இன்னைக்கு வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் டே, August 15, 2026 இந்த ஸ்ட்ரீமிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம்.
500 சாக்லேட்டை 10 பேருக்கு கொடுக்குறோம், 500 சாக்லேட்டை 25 பேருக்கு கொடுக்குறோம். நீங்க எந்த குரூப்ல போய் நிற்பீங்க? 500 சாக்லேட் 10 பேர் இருக்கிற குரூப்ல தான் நிற்பீங்க. ஏன்? நிறைய சாக்லேட் கிடைக்கும், அப்போ வேல்யூ அதிகம். ஸோ இஃப் யூ ரிமெம்பர் திஸ் ஐடியா, இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் யூ டு ரீகால் அண்ட் நோ தட் 480 by x-ஆ 480 by x minus 8-ஆ எது கிரேட்டர்? 480 by x minus 8 அப்படின்னா x minus 8 கம்மி, அப்போ டைம் டேக்கன் அதிகம், எது? T2 தான். அப்போ T2 minus T1 is 3 hours. அதாங்க 3 hours more to cover அப்படின்றாங்க. அப்போ T2 minus T1 is 3ன்றத எப்படி எழுதலாம் நம்ம? T2 minus T1 is 3 stands for, so T2 minus T1 is 3 hours. So T2 is 480 by x minus 8 minus 480 by x is equal to 3. இதுக்கப்புறம் is lower class game. Take LCM, cross multiply, form a quadratic equation, solve it. ஸோ நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் ஃப்ரேமிங் குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸில் இது எல்லாமே முக்கியமானது. ஐ வில் கெட் இன் டு ஒன் ஏஐ ப்ராப்ளம் அண்ட் தென் வி வில் கெட் பேக் டு ஃபேக்டரைசேஷன். லெட் அஸ் லுக் அட் திஸ் கொஸ்டின் விச் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபார் மீ வென் ஐ டிசைன்ட் இட். The question என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, a stem of a lotus is 2 meter above the water level. வாட்டர் லெவலை விட அந்த ஸ்டெம் ஆஃப் த லோட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 மீட்டர் அதிகமாக இருக்கு. அந்த ஸ்டெம் ஒரு 10 மீட்டர் தள்ளி கீழே இப்படி விழுந்துருது. ஓகே, ஹவு டீப் இஸ் த வாட்டர்னு கேட்குறாங்க. 10 மீட்டர் இருக்குன்றது இங்கே விஷுவலாக தெரிஞ்சிருது. வாட்டரோட டெப்த்தை கண்டுபிடிக்கிறோம். வாவ், வித்தவுட் கெட்டிங் இன் டு வாட்டர் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் இட். இதுக்கு குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்றோம். இந்த மாதிரி சம் வரும். how deep is the water in the pond அப்படின்ற ஒரு question வரும். we will try to construct this question into a neat format. இப்போ நம்மளோட புக்ல இருந்த அந்த கொஸ்டின், அந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம will try to solve it. என்ன கொடுத்திருந்தாங்க? ஒரு லோட்டஸோட ஸ்டெம் 2 மீட்டர் இருக்கு. எவ்வளவு இருக்கு? 2 மீட்டர் above the pond. அது சாஞ்சிருதுங்க, அப்படி சாஞ்சிருது. சாயும் போது இது ஒரு 10ல இருக்கு. டெப்த் எவ்வளவு இருக்குன்னு கேட்கிறேன். ஸோ டெக்னிக்கலி ஐ குட் see that there is, you know what, this kind of thing. டெப்த் தெரியல, அதை டீன்னு வச்சுக்கலாம். இது வந்து ஒரு 2 மீட்டர் தள்ளி இருக்கு. 2 மீட்டர், this is 2 மீட்டர். அந்த இடத்துல லோட்டஸோட ஸ்டெம். and this one should be d oda 2 சேர்ந்து வந்துருச்சு இல்லையா? so it should be d plus 2 and this one should be 10 meter. you can clearly understand this is a right triangle. you can use Pythagoras theorem. அப்ப Pythagoras theorem யூஸ் பண்ணா என்ன கிடைக்கும் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு? you can conclude hypotenuse side is d plus 2 the whole square is equal to d square plus 10 square. அப்ப இது d plus 2 the whole square எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம்? d square plus 4 plus 4d. எப்படி? a plus b the whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. எல்லா காமெடியிலையும் வந்துருச்சு. ஒரு விவேக் அண்ட் ஆட்டோ டிரைவர் காமெடி ஒன்று வரும். அதில் ஆட்டோ டிரைவர் கிட்ட விவேக் என்னமோ பேசுவார், ஐம் ஸ்டடிங் அபவுட் திஸ் பார். ஆட்டோ டிரைவர் உடனே சொல்வார், நான் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ், ஐ நோ a plus b the whole square equal to அப்படிம்பார். ஸோ படிப்பு வந்து புரிஞ்சு படிச்சிருந்தா, கான்செப்சுவலாக படிச்சிருந்தா நீங்கள் உட்கார்ற இடமே வேற. இல்லைன்னா வெறும் டிகிரி தான் இருக்கும். நானும் படிச்சிருக்கேன், 400 ரவுடி தான் அப்படின்ட்டு. வடிவேலு will be saying in a movie, I am also going to police station, நானும் ரவுடி தான் பாரல. அந்த மாதிரி நானும் டிகிரி வச்சிருக்கேன்னு போயிடும். But if you want to get a good position, good job, good career, you have to understand the concept and then present it. Otherwise it's not going to be successful for you. ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்றதுக்கு இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளாக வரும். இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து விஷுவலாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் யூ வில் கெட் அ கிளாரிட்டி ஹவு ஸ்வீட் த ரியல் லைஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன் இஸ். அப்போ யூ ஜெனரேட் சம் இன்ட்ரெஸ்ட். விருப்பம் இருந்தால் எதை வேணாலும் படிக்க முடியும். ஸோ நவ் திஸ் ப்ராப்ளம் when I continue to solve, I get to solve this one. It is 4d is equal to d square plus 100. You can try to solve whatever it is and equate quadratic equation கிடைக்கும். you can solve the problem. அது quadratic equation கூட இல்லை, straight away ப்ராப்ளமாக தான் இருக்குது. ஏன்னா d square gets cancelled away on both sides. It looks simple, so you can solve.
But this is a fascinating problem where we generate a quadratic equation using the right triangle. These types of questions can be expected in board examination. Next, how do we solve problems using quadratic equation by factorization? அதுதான் நம்மளுடைய டாபிக். By factorization. X is equal to alpha is a solution of the quadratic equation. And remember children, alpha na enamo periya number enamo nenichittinga. Alpha endra first letter, so it is first one of the solution. Solution if you substitute, if it will satisfy, substitute panna adu left hand side to right hand side equal ஆயிருக்கும். ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு, அதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும். பாலினாமியல் 9th படிச்சோம்ல, அதே தான் இது, வேற ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்கும். ஆல்ஃபா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். ஸோ the zeros of the quadratic polynomial and the roots of the quadratic polynomial are the same. இதை தான் இப்போ சொன்னோம். பாலினாமியல்னாலும் ஒன்று தான், ப்ரொவைடட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது அது உங்களுக்கு ஐடியா கிடைச்சிடும். You should have studied this in your class 9 itself. Nothing to panic. இப்போ find the roots of this quadratic equation கொடுத்துருக்காங்க. 2x squared plus 5x plus 3. அப்போ split sum மெத்தடை யூஸ் பண்ணலாம். The first split sum method you can adopt. Split sum methodனா என்ன? Split sum method, sum and product எழுதிக்கணும். Product is 6. How? Multiply this two. The first term and the last term to be multiplied. இது ரெண்டையும் அப்படி பொறுமையாக மல்டிப்ளை பண்ணும். 2 and 3 you multiply, you get 6. Along with the sign. Very important. Along with the sign. அதுக்கப்புறம் the middle term with the sign you have to write -5. Okay? இந்த இடத்துக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய டெக்னிக், ஷார்ட்கட் டெக்னிக் சொல்லி தர போறேன். really it's a cool technique that you can adapt. சில டீச்சர்ஸ் வந்து prime factors method அடாப்ட் பண்றாங்க, சில பேர் டேபிள்ஸை போடுன்றாங்க. you try to follow this method also, it might be helpful to you. Let us take this one. இப்போ ப்ராடக்ட், சம் அண்ட் ப்ராடக்ட் நம்ம எடுத்து முடிச்சிட்டோம் இல்லையா? ஸ்பிளிட் சம்ல சம் இருக்கு, ப்ராடக்ட். What I focus on writing with the sign. அப்ப இங்க சைன்ல பிளஸ் வரலாம், இங்க பிளஸ் வரலாம். ஓகே, வேற என்னெல்லாம் வரலாம்? அதர் கேஸ் இதே மாதிரி கேஸ் 2 you may have product to be minus, sum to be plus. Case 3 you may have sum and product to be minus and minus. Case 4 you may have sum and product wherein the product will be plus and the sum will be minus. இந்த 4 cases குள்ள தான் உங்க ப்ராப்ளம் இருந்தாகணும், கொஸ்டின் இருந்தே ஆகும், வேற வழி கிடையாது. So once you find the sum and product, you zero into this. Step number 1, focus on the product side. Product ஓட சைன் என்னன்னு பாருங்க, பிளஸ்ஸா? ஆமா பிளஸ். அப்போ என்னெல்லாம் வரலாம் ஆன்சர்? மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ், plus into plus plus. So when you multiply minus and minus, you get a plus. When you multiply plus and plus, you get plus. So in these two cases, which two cases? Case number 1 and case number 4, you have positives. You have positives, product. So your answer is likely to be, not likely to be, 100% to be minus minus or plus plus. என்ன இருக்கும்? ஒன்னா minus minus or plus plus. The two factors. Minus minus இருக்கலாம், இல்லைன்னா plus plus இருக்கலாம். அது எப்படி கண்டுபிடிச்சோன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Next, let us take another example here. I'll write in a different color. ப்ராடக்ட் இப்போ மைனஸ்ல இருக்கு. ப்ராடக்ட் மைனஸ்ல இருக்குன்னா அந்த ரெண்டு டேர்ம் என்னென்னவா வரலாம்? இட் கேன் பி a plus minus or a minus plus. அப்போ the entire case is divided into two categories. புரிஞ்சிச்சா? நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளும் போட்டு காமிக்கிறேன், இந்த சம்முக்கு உங்களுக்கு இன்னும் கிளாரிட்டி கிடைக்கும். இப்போ ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு, x ஸ்கொயர் minus 5x plus 6.
In this problem, you have sum and product to be 6 and minus 5. According to my version, the product is plus here. So your answer should be minus comma minus or plus comma plus. இப்படி தான் ஆன்சர் இருக்க முடியும். Only this you can have as answer. You cannot have anything else. Now look at the sums sign. Sum oda sign enna minus irukku. Appa definitely this is your answer. So you have to pull out two numbers, both will have negative sign. Idu therinja you will never make sign mistake anytime in solving the problem. This is the clue I am giving. How? Because the sum works this way only. When you add up, you have to add. Minus and minus when you add. Minus na loss. Loss with loss is loss. So the fundamental mathematics la kutti class la padichittu vandirtha strong ah irundirukum. Kutti class padikalana never mind. நம்மளுடைய never hate mathematics னு ஒரு சேனல் இருக்கு. never hate mathematics ல fundamentals எல்லாம் போஸ்ட் பண்றோம். ஆன்லைன் டீச்சிங்லாமும் அங்க இருக்கும். அது கமர்ஷியல், பட் ஹியர் இட் இஸ் ஃப்ரீ. விதை டாக்ஸ்ல போர்டு எக்ஸாமுக்காக கோவிட்ல சஃபர் ஆன சில்ட்ரன்றதுனால ஐ எம் ட்ரைங் டு கிவ் திஸ் ஆஸ் 100% சோஷியல் காஸ்ட்காக நம்ம டைமை டிவோட் பண்ணி பண்றோம். we will complete the portion for sure. coming back, minus and minus இங்க வந்து -5. ஓகே, அப்ப இதோட ஆன்சர் என்ன எழுதலாம்? -3 -2. How? When you multiply 3 2s, I get 6. When I add this 3 and 2, I get 5. எவ்வளோ சிம்பிளா முடிஞ்சிருப்பாங்க. அப்போ இந்த சம்மை நீங்க இப்படி தான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம். This one your teacher should have taught you in your 9th standard. Even otherwise, you can use this concept for you to get back. So the same thing can be applied for any of the problems that are mentioned over here. இந்த கேஸ்ல எங்க வேணாலும் நீங்க அதை எடுத்து போடலாம். எந்த சம் வேணாலும், plus minus a minus plus a, like that you can follow it up and then get the result. Getting to our question again. நம்மளோட questionல என்ன இருக்கு? 2x square minus 5x plus 3. That is a question asked. So again, using this method, I have sum and product plus 6. Plus 6 வந்துருச்சு, minus 5 வந்துருச்சு. Obviously plus இருக்கிறதுனால plus plus or minus minus, but sum is a minus here, so your answer should be -3 comma -2. You can see here all they have factorized -2 -3. correcta? Every, and then you can solve this using taking things commonly outside. Inga 2x a common எடுத்துறலாம், you will be left out with x minus 1. Here you can take 3 commonly out, you will have -3 into x minus 1, and then from these two you can take x minus 1 commonly outside, and then you end up with 2x minus 3 when you factorize. And equating this to 0, you will generate two possibilities. One possibility 2x minus 3 is 0, another possibility x minus 1 is 0, leading us to the answer x is equal to 3 over 2 or x is equal to 1. ரொம்ப ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம். See, solving is simple, but in the model question, don't expect in board. Don't expect these type of questions in board examination. You are not going to get it. சரி, என்னதான் வரும்? Word problems, and then you have to factorize. So that kind of questions will appear. Or maybe find the quadratic equation of this type you will get. Why? Because in the questions creates fear. There are some problems in board examination which will create fear. One, example 5. Or problem adhukku example 5. Find the roots of the quadratic equation. This problem, mostly children get fear because they see the word root 6. Ayyo, irrational number. So irrational number patti we have made a video. Root 2 patti neenga thorough pannirkeenga. Nariya per adukku appreciate pannirkeenga. Thank you. Coming to here, 3x square minus 2 root x plus 6 இதை factorize பண்ணணும். காமனா வெளில எடுக்கணும். And then do it. The split sum method la eppadi இந்த root 6 work out பண்றது. Okay. So there you have to understand this, keep this as a chocolate in mind and then try to solve. அங்க minus root x minus root 6x இருக்கு. I'll give you root 6 can be written as root 3 into root 2. அது தோணிச்சுனா நீங்க அதை எழுதிடலாம். அப்ப 2 root 6 எப்படி எழுதலாம்? அதே மாதிரி you can split up into two components and do minus root 6 minus root 6. 2 chocolates can be written as 1 chocolate 1 chocolate. ஏன் மைனஸ் வந்தது? loss. That's how it can be done.
And these are all fundamental maths. I'm not, this is nowhere connected to our 10th standard, so don't expect me to go in detail here. இந்த மாதிரியான கண்டென்ட் எல்லாம் நம்ம வந்து கமர்ஷியல் மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல டீச் பண்றோம். Solve here to get the result. That is it. And today's interesting part is nature of roots. Nature of roots. What do we mean by nature of roots? Nature na gunam na. How do you identify nature of a person? He's a sweet person. He's very talkative. He's very courageous person. He is very gentle to move. He is soft spoken. He is extrovert. He is introvert. Idella nature of a person. The same way we have nature of roots. Roots oda nature vechu roots நம்ம differentiate பண்ணலாம், distinguish பண்ணலாம். அந்த distinguish பண்ற அந்த கான்செப்டை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னாக்க we call that as discriminant. We call that as discriminant. Don't discriminate அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Discriminant. Discriminant is the term which is used that is helping us to discriminate things. அதை டெல்டான்ற சிம்பிளை வச்சு சொல்றாங்க. How do we find the discriminant? The discriminant is given by b square minus 4ac. Delta. See, basically mathematicians are lazy people because they find smart ways or quick ways to answer. I'm not saying it wrong. Mathematicians are lazy people because they can find a smart answer quickly. The discriminant is b square minus 4ac. Discriminant can be less than 0, discriminant can be greater than 0, or discriminant can be equal to 0. Moon case tha. So what are the three things going to help us to understand? If the discriminant is less than 0, b square minus 4ac is less than 0. இப்படி எழுதாம ஷார்ட்கட்ல எப்படி எழுதலாம்னா b square minus 4ac அதை அப்படி மாத்தி b square is less than 4ac. If I call this as case 1, this is case 1 here. Now, how do you say case 2? Think. B square greater than 4ac. How do I say case 3? B square equals 4ac. All from the discriminant delta. So, middle la irukra number square பண்ணிட்டு middle la irukra number square பண்ணி a c உடைய coefficients multiply and then with 4 you compare to get a conclusion. என்ன conclusion சொல்றோம்? The conclusion goes like this. Okay. The conclusion says when you have b square equals less than 0, first case எடுத்தோம்ல less than 0 is unreal. அப்படின்னா imaginary, you will study in higher class, unreal. இப்போதைக்கு unreal, real நம்பரா இருக்காது. greater than 0 அது ரியல் நம்பரா தான் இருக்கும். அப்ப எத்தனை ஆன்சர் வரும்னா 2 ஆன்சர் வரும். அப்ப அன்ஈக்குவலா இருக்கும் ஆன்சர். அன்ஈக்குவல் ஆன்சர்ஸ், வேற வேற ஆன்சர்ஸ் வரும். ஈக்குவல் அப்படின்னா ரியலா இருக்கும், ஈக்குவலா இருக்கும். I see equal, equal, less than, negative, unreal, greater than, real, and unequal. This is the nature of roots. And you know, it's very important for us to solve problems from this type. In the discriminant, the problems for 100% important. You will get for sure a question. Varlana, the question paper la fault irukku nartham. To that level, it's very important. So what I wanted to discuss this topic is, what I wanted to do is, this topic I wanted to give more preference, and we will continue this in class to follow. Next class 7:15 Saturday. See you children. Bye bye.